আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু বিডি স্টাডি অ্যাপস। আজকে আমরা করব এইচএসসি ভোকেশনাল একাদশ শ্রেণীর কম্পিউটার অপারেশন এবং মেইনটেন্স অ্যাসাইনমেন্ট 1। তো তোমরা এখনও যারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি, সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দাও, তাহলে পরবর্তী অ্যাসাইনমেন্টের সমাধান তুমি পেয়ে যাবে সকলের আগে। তাহলে চলো তোমাদের প্রশ্নটা একটু দেখে নেওয়া যাক। এখানে মূলত তোমাদেরকে 4টি প্রশ্ন দিয়েছে এবং 4টি প্রশ্ন তোমাকে 4টি ধাপেই লিখে দিতে হবে। তা আমি এটি খুব সুন্দরভাবে লিখে দিয়েছি, তুমি চাইলে সরাসরি তুলে দিতে পারো অথবা তুমি নিজেও লিখে নিতে পারো। তাহলে চলো আমরা উত্তরটা একটু দেখে নেই। তো ঠিক তো আমি যেভাবে উত্তরগুলো লিখে দিয়েছি তুমিও ঠিক সেভাবেই লিখে নেবে প্রতিটা ধাপে। আর একটা কথা না বলা নেই, সেটা হচ্ছে আমি প্রতিটি আলাদা আলাদা কালি যেগুলো ব্যবহার করেছি এগুলো তোমাকে বুঝতে হবে। সবগুলো আলাদা আলাদা কালি তুমি আলাদা আলাদা প্যারাতে লিখবে, ঠিক আছে? মানে একটা নিচে নিচে আরেকটা লিখবে, আলাদা আলাদা কালিগুলো এভাবেই তুমি লিখবে। তো আশা করি বুঝতে পেরেছ। তো অনেক কষ্ট করে তোমাদের জন্য এই অ্যাসাইনমেন্টগুলো তৈরি করি, অবশ্যই একটি লাইক এবং একটি কমেন্ট করে যাবে। আর যদি তোমার কোনো তথ্য জানার থাকে অথবা তোমার যে কোনো বিষয় মানে কনফিউশনের সৃষ্টি হয়, তাহলে তুমি অবশ্যই ভিডিও কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো, আমি তোমার কমেন্টের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। যেহেতু আমার হাতে আরও অ্যাসাইনমেন্ট রয়েছে, তাই আমি এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি। আমি একটি মিউজিকের মাধ্যমে সম্পূর্ণ ভিডিওটি সম্পূর্ণ করে দিলাম। তোমরা একটু পজ দিয়ে থামিয়ে সুন্দরভাবে লিখে নাও। Cause we'll be on a